ngày lúc lúc cũ đi tôi sao đặt sao rồi là cũ lúc cũ cho xe một cũ cái dùng cái gì là đây tôi qua đâu cũ ta bây giờ dùng qua đây cho vì vậy lúc tôi chỉ biết là những cái tên biết tôi bán nâng nào biết tôi bán nâng của tôi tung ra nữa nữa thì tôi chỉ biết lo là biết tôi bán cho hai nâng họ tôi chỉ sử dụng hai cái sử dụng bây giờ nè là một cái thứ đấy luôn cũng được nâng ngủ nâng hạt tiền nè có yếu tố cũ là quý là ba tế chở có yếu tố ba cũ chỉ quý ba nâng thế ấy từ từ phải nhảy là yếu tố ba ấy để ấy từ tu mong được ba cả con nó đi tế thì chạy lo chạy mấy chỉ hay á chỉ nếu như luôn nâng tàn thọ nếu bỏ thì tôi chỉ vui thì cho nó là liếc ta là được cả nhiều mua được bây giờ mua rồi là nhẹ là chỉ mua là nã nếu lúc sẽ đâu sẽ dùng nếu nâng nhau người sẽ dùng cái tuổi đi tới là bây giờ thì là được cái này gọi là nâng có tay cả được của nó nâng dùng sau tại vì tôi bị nhỏ sai là sao rồi của tôi đó vì vậy tôi mong tôi đó chiều của tôi à buổi chiều tôi chỉ là mong tôi chỉ để mua chuyện này cái kia tôi thấy tôi tầm mò lọ của những ba nữa vì yêu to rồi yêu to ba nữa trở đi cho chị ba nữa để tôi nhỏ thêm dòng xe thì rồi nó nương mù là quý chỉ có nương mù ta chỉ nương mù là quý quay nương mù rất kỹ là cái dòng xe thì nên sẽ được cấp ba của nó cũng dòng xe vì mua cho phụ là mua tặng cho tu là mua tặng cho con nhà hơn thì là những câu chuyện đó nó còn tu được của nó của tiền của cho đã lo bỏ nên hiện tại nó là thế nên mua chỉ là nên hàng là kia nên cho mình tôi mình dùng là nên chỗ hai cả là ba mình cả thế đó cái cô mình cả tên nó của tụi tú hải của thế này của thế này chủ chỉ nhau và đây ba mình cả tôi biết cho nó tại vì nó mình cả ba pe là bây giờ tôi ba pe kia bây giờ tôi ba lần kia chỉ dùng cho mình dùng dân chỉ xe mua hoa mua chế ta mua uống mua nó mua la mua cả hoa chỉ của tụi xe với tụi mua Mr. Buffet nó để lúc lúc của tôi chỉ bao được của mua cho lúc chơi là đã là lắm nên cho hai đứa mua tiền sói con chơi thường địa trong con mua cho lúc chơi của kia con là cho nên sống của thiên bao thì ông giờ của tôi chỉ bao thì của tôi chỉ mua một tờ của lấy chỗ đó lấy chỗ kỹ đấy chỗ khác đấy tổng đấy chỗ đàn vợ chỗ thế xã chỗ cả phòng miền chỗ của các xe phát triển chỗ của này cho đan lô cho nhà cho lô cho này cho sáng dễ đây chỉ nó xuống đây chỗ này của some xe hàng chỗ này đó để của này chỗ tàn cho tôi kỹ đấy kỹ đã tôi để nên mua không được đâu giờ hàng đó chỉ cũng vậy áo bên lọ đó cũng xe Short translation, thank you for all those who come support me, be with me. And we come here, he's my son. He helps people, I help him. Please help each other to be one. And thank you for all those Senator. We come here to be American. The Americans help us. Now is our time to help the American. And I also want to thank all those who come far away to be here today. Thank you. Good afternoon. Shakin, the big Minnesota State Representative. Next to me is Minnesota Asia Pacific Chair Ethan Ntxawg, Representative Chair Lily of Legacy, Representative Samantha Vang, and also Representative Liz Lee. We thought it was really important to honor Tou Ger today. So we have actually, I think we were in our teenage years. We had just started college and we were just a bunch of young refugee kids trying to figure out our way through higher ed when no one else had gone before us. And we found ourselves at conferences across the country, and Ntxawg and I met at a Midwest Asian American Student Union conference in Champaign-Urbana. And that was my first meeting of Ntxawg, and he was, even back then when we were teenagers, he was larger than life. And the truth is that we have been with each other, and that we were racing to get somewhere. We didn't know where, but we knew that we were all racing to get somewhere really wonderful, and we were going to do it together.
And I think that through the years, we might have gone our separate ways, but we always found our way back to each other. This small group of us, bây giờ mong cái XIONG báo thao ha, bây giờ organizations, bây giờ nó bây giờ thành chuyện very mature. That you think back, we were just kids starting things that we thought would change this world, and we would all end up on boards together. We would end up at events together and at rallies, and I think that it was because we were each other. And I just remember that we are the one person who did not go into public sector work early on. I worked in investments and finance for 15 years. I always felt like I wasn't as important as everybody else, the Hawk, which thought was state representative. And I remember we were at an event and Ntxawg came to me and he said, "Go Lee, no, go and I said, "Oh, I'm nobody. I just work in the private sector." And he said, "No, you are somebody. You will always be somebody." And when he went up to speak that day, he lifted up every single woman he knew in that audience. And he said who they were, and they were the first of something. And when he got to me, he didn't forget me. I wasn't the first of anything back then yet, but he didn't forget me. And that today we don't forget him either. And that through our lives, so for us not to mourn today and not to be sad, but for us to remember that so that we all can get to where it is that we couldn't have imagined. Our ancestors, fought their way here. They couldn't see where we were going. We still might not know exactly where we're going to be, but we know that if we do it together, and we're going to get somewhere that's going to get Hmong people one place further than the generation before got us. And so and that I'm choosing not to forget him. I'm choosing to remember that the energy and the drive that he gave all of us so that we can continue to support and help each other, that's how I'm going to choose to move forward. So I'm going to turn this over to Representative Ntxawg, and that he is the Minnesota Asia Pacific Chair, and I think officially he might know Ethan even a little bit longer than I did, so I'm going to turn it over to him. Thank you, Representative. Welcome everybody, my name is Ntxawg, representative for Woodbury. So Tou Ger is my constituent. Today, I stand here as State Representative Ntxawg, but before then, Tou Ger was my representative. To keep Elson's point, he made people laugh at him so that they wouldn't laugh at me. He took that burden off me as a refugee, and I will always remember that. Tou Ger found the Hmong American in me. He gave me the courage. He lifted my spirit. He gave me a sense of belonging. And most importantly, he gave me a voice. Tou Ger is a North Star for us Hmong Americans. That is what he is. As chair of the MAP caucus of 9 Hmong legislators and 1 Japanese American, I want to thank all my elected official partners and friends who are here today and those who are not in this effort. We've spoken a lot of English, so I'm going to speak in my native tongue. Gelu English bit hai tala ta shinok we hai lumong to kene ka zite to pe ke ti nya to to chino. No na but to na we to na junior dao ti Woodbury tu za yo to pe san. Vi Ethan shot the one now wa ya mo to pe san pa ba do bu tu za XIONG. Nyo to bu ti Woodbury. Yoni chipao the she bake upon you. Holy brotherhood. Itsu za tu za okuti. Nyo cái trong tụ họ có tổ chức. Họ phải tụ cái tổ bục tại Texas to Arkansas. Và cho nên tôi kể đây tôi thấy cái phong cái hiện này cho nó tụ. Cái này cái gì? Sẽ đi tu niệm. Thì cái gì giờ đến giờ. Quan hệ trong họ. Vì muốn này, cho cái tên mình tôi mình nhỏ tôi lúc đấy cái cả.
lúc hôm bỏ ta bỏ bên chỉ đầu ấy thì chỉ bên ta ấy tu sáu thiên đại đại sự lúc trả cho bên chỉ bỏ thì chỉ lúc hôm thiên bên đầu cần bên một kỳ chân chơi bên một niệm gì để tu niệm giờ tu cho bên chơi là cũng hay đi nào ý tu là có thiên để một cái chồng này rồi cái niệm cái gì nó cũng tu chơi nào bên nào tới khi mình cả nó với từ Niam refugee bên trong mua lúc mình cả bên chụp bao bên một cần đó lúa tên lúa bên chụp bên我们能要在khi mình cả nó ít tu lúa ít sẽ có một kiểu chỉ用一个道理แต่ชีวิตกับตัวหลวงตัวเราได้มีการนะที่เกินใช่มวยถูกตีถูกพังยืดถูกพันเองคนที่ต้นใจช่องมีจิตใจมองมองให้ตัวนี้ก็มีตัวมีหนวดยังไงก็เสียกูอยากจะมีมองสักหน่วยอาจจะกูอยากมองแต่ชีวิตว่าต้นใจแล้วเชื่อเก๋ที่ไทยไปก็มีมองไปที่จิตใจมองออกมองhai đứa nó trong này bao, cố giờ ít tụi mình mong đợi, họ nói giờ tuân dậy ra đan nè, his legacy. Bé một số họ từ, bên sẵn mua, để chỉ tuân dậy giờ tụi độc thân, nếu giờ tụi muốn đây bên là cả ca, nhưng một số họ nếu cho sự thả ta rồi, bên một số họ là kia để bao bên là, bên chỉ là hãy lo lụt, rồi giờ bên cái phong hiu. Họ nói là tuân dân hoặc ứng xử để bây giờ tuân dân hoặc phải nhau nếu tôi cho bây giờ nhau nếu tên chính trị nếu cho cái không hiểu nếu cho cái lúc cho nó xuất tụ lúc cứ lúc tị nếu giờ này giờ đi sẽ là phòng hơi hay bà ta giờ sẽ là phòng hơi giờ tụ có tị được tụ kể cố giờ tụ có cứ được tụ giờ này để bây giờ cái phương hình lúc này bên đó tao tụ nhau nó我还领导不少点，我还整那天。蹲着，通常不多呢，其中是政府的。所有跟政府个保护嘛，跟人家是，我要叫跟说，我要叫跟老路，跟还多。我看不论哪中哪中吃，这要都都不谈。还到我们要帮给我去还，这是刚才我教的点。vì bên mình không đầu gõ phải kể, thôi cái tàu cho bên trên của tuần sai của tôi đã của để bây giờ gì, có thể cho. Nếu không nó của tôi ai kêu nó của tuần sai, anh kêu có thể. Mùi rong con mà, để nó quý ở ý thành trang. Có tụi nó tụi chữ nhất là quên bề. Có lúc tôi phòng có phòng cho con, có lúc tiền năng có lão hòa ý tôi cái tiền, chỉ lúc trong con nó chỉ đâu có, tôi giải xong, bây giờ ý thành ra phòng ra, tôi pha cái lúc nó đâu có, tôi quen hiểu, tôi chỉ tôi giải để gì, giờ tôi phòng trong, có chút. Đầu tiên nói với cái Representative Lee and Samantha. I have proclamation of resolution to Ntxawg. Thank you, Chair Cha. Hi, everyone. My name is Rep. Liz Lee. Like our chair mentioned, the Minnesota Asian Pacific Caucus has prepared a resolution from our House colleagues, and so we're going to read that. But a little bit before that, I do want to share my Tou Ger story. As the governor said, you know, everybody in Minnesota has their own Tou Ger story, and I thought it was so important to highlight the impact of Tou Ger's work. You know, when I was in kindergarten, our teacher asked all of us to share what we had for breakfast, and I was the very last one because I was embarrassed to share that I had rice and chicken for breakfast.
And a couple years later, at that very same elementary school, Tou Ger came to perform, and I was devastated because he told everyone our secrets. Said, all of my friends at school, and you know, I was really embarrassed after that, but it helped highlight a part of me and accept that because he had said it, it made it easier for everyone else like me to share and say, yes, that's right, I'm Hmong and I eat rice for breakfast and we believe in shamans. And so I share that because, you know, a couple years later, that's what I wrote about in my college essay. And so I'm just, Tou Ger's no longer with us, but his legacy lives on. And, you know, all of the confidence and the self-identity that he built and all of those little boys and girls, and just want to share that he's one of them. And I think his mom and his family for sharing him with all of us. And now here we are, right? I'm all grown up and the first Hmong person to represent our district, 67A, which has the largest concentration of Hmong people in Minnesota. And I'm so proud to share the resolution today with my colleague, Chair Sayambe, who also represents a really large concentration of Hmong folks in her district as well. A lot of us have already, you know, heard the biographical parts of Tou Ger's story, so we're just going to highlight a couple parts of the resolution today. Whereas Tou Ger's passion for political empowerment, racial justice, education equity, and civic engagement fueled his artistry, community building, and organizing work, and drove him to lead grassroots campaigns for some of the most important events and cases in the Hmong community's nearly 50 years in America. And whereas Tou Ger's commitment to the Hmong community was exemplified through his participation and involvement with numerous boards, election campaigns, and committees and task force, including serving on the boards for Hmong National Development Incorporated and Hmong American Partnership, and co-founding Community Action Against Racism, CAR, and Coalition for Community Relations, CCR. Whereas Ntxawg utilized his comedy, rap, motivational speaking, and storytelling talents to further his passions. He created memorable raps such as Go Hmong Boy, participated in video documentaries, spoken hundreds of schools across the United States, and hosted numerous community events. Whereas Ntxawg's life is a testament to the power of relationships and conversations, resilience and determination, living authentically and joyfully and meaningfully pursuing social justice for all. And whereas through the way Ntxawg lived, he not only made an impact on this world, but also on the hearts of all those he encountered, forever changing them for better. And next, I'll let my chair, Liam Lely, read the last portion of the resolution. Be resolved by the Committee on Rules and Legislative Administration of the House of Representatives of the State of Minnesota that it celebrates the extraordinary life of Tou Ger, recognizing his unwavering commitment to humanity and justice and positive impact he made throughout his many years of service. 굉장히 가깝, outside.